நம்மளுடைய உடனடி தேவை இந்த கொரோனாவை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கு ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட ஒரு மருத்துவர் குழு இதில் இறங்கியிருக்காங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு கிராம பகுதியிலையும் அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு. அதை பத்தின அறியாமை நிறைய பேருக்கு இருக்கு. கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது, வேக்சின் போடலாமா வேண்டாமா, சுகர் பிபி எல்லாம் இருந்தா என்ன செய்யறது, இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பத்தின விஷயங்கள் அவங்களுக்கு இதை பத்தின டீட்டெயில் தெரியறது இல்லை. நம்ம நாட்டில் டாக்டருக்கு படிக்காத நிறைய டாக்டர் இருக்காங்க. எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுவாங்க. அது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம். சரியான மருத்துவர்களை அணுகணும். அதாவது டாக்டர் கார்த்திக் ராம் அவர் சென்னையை சேர்ந்தவர், டாக்டர் அண்ணாமலை வீரப்பன் லண்டன், டாக்டர் சாதனா அமெரிக்கா, டாக்டர் அமுல்யா ராவ் அமெரிக்கா, டாக்டர் சோஃபியா பிள்ளை அமெரிக்கா, இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, தினம் சாயந்தரம் 5:30 மணிலேருந்து 7 மணி வரைக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் இவங்க இருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் யூடியூப்லேயும் இருக்கிறாங்க. இப்போ என்னன்னா, எனக்கே இந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாது. நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் இப்படி இருப்பாங்க. அது குறிப்பாக கிராம பகுதியில் இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் டாக்டர் கார்த்திக் நம்பர் 9600058899 96005889 இந்த நம்பர் அவருடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர். இதில் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேள்விகளை போட்டு விட்டீங்கன்னா அவர் சாயந்தரத்துக்குள்ள பதில் சொல்லிடுவாரு. ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் உடனே பதில் சொல்லிடுவாரு. இதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்டும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கிராமத்தில் படிக்காதவங்களுக்கு படித்தவங்க உதவி செய்யணும். ஒரு தன்னார்வத்தோட ஒரு தொண்டு உள்ளத்தோட இதை அவங்க இளையோர் சமுதாயம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா மருத்துவர்களோட கைகோர்த்து பயணிக்கும் பொழுதுதான் இந்த கொரோனாவை நம்ம வெல்ல முடியும். நம்மளா அதை பற்றி இப்படியாக்க அப்படியாக்குன்னு நினச்சிக்கிறது சரிப்பட்டு வராது. இந்த தகவலை நான் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுல எனக்கு ரொம்ப ஒரு மன நிறைவு கிடைக்குது. நன்றி, வணக்கம். இளையோர் கூட்டம் தலைமை தாங்கும் பூமியே புதிய பூமி. Good morning. I'm Kamal Puthumana. Now, originally from Sri Lanka, Sri Lankan Tamilian, and an MBBS PhD Coimbatore complete பண்ணிட்டு இங்க USA ல psychiatry training PG training பண்ணிட்டு இப்போ adult psychiatrist இருக்கேன் இங்க சிகாகோல. எனக்கு தமிழ்நாடு ஒரு second home மாதிரியானால I thank Dr. Karthik for giving me this opportunity to serve my people in Tamil Nadu. So நான் உங்ககிட்ட முக்கியமா என்ன பேசணும், என்ன விதமான questions in terms of mental health, stress management, அதாவது உங்களுடைய மனநிலையை எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் before COVID infection. அதாவது we are all living in this pandemic இப்போ more than 1 year. So lockdownல இருக்கும்போது children are at home, most of you வீட்ல தான் இருந்து ஒர்க் பண்றீங்க. ஸோ வீட்ல இருந்து to prevent COVID from spreading or நமக்கு COVID infection வராம இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வீட்ல இருக்கிறோம். பட் வீட்ல இருந்து எப்படி நீங்க உங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் ஆரோக்கியமா வச்சுக்க என்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை பத்தி நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன். அது மட்டும் இல்லாம once you get the COVID infection, ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்றதுன்னு நிறைய டாக்டர்ஸ் உங்ககிட்ட பேசிருக்கிறாங்க த்ரூ டாக்டர் கார்த்திகோட இன்டர்வியூ. நான் உங்ககிட்ட முக்கியமா என்ன பேச போறேன்னா, இப்போ கோவிட் நம்ம லங்ஸும் ஹார்ட்டையும் மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை, ஃபுல் எல்லா ஆர்கன்ஸ், அதாவது எல்லா உறுப்புகளையும் பாதிக்குது. முக்கியமா பிரெயினையும் பாதிக்குது, அதாவது நம்ம மூளையும் பாதிக்குது. அதனாலதான் நமக்கு அந்த ஸ்மெல் டேஸ்ட் எல்லாம் போயிடுது இல்லையா. ஸோ அந்த பிரெயினை ஓரளவுக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுறதுனால கோவிட்ல இருந்து ரிகவரி ஆனதுக்கு அப்புறமும் நாங்க என்ன பார்க்குறோம்னா, நிறைய போஸ்ட் கோவிட் சிண்ட்ரோம்ஸ், அதாவது anxiety, டிப்ரெஷன் மற்றும் இல்லாம மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ், அதுக்கு அதாவது பிரெயின் ஃபாக், that is difficulty remembering, இதெல்லாம் எதனால நடக்குது, அதனால நம்ம அதை எப்படி இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம
முக்கியமா ரெக்கக்னைஸ் பண்றது எப்ப ஹெல்ப் யூ ஷுட் சீக் ஹெல்ப், நியூட்ரிஷன் ஆஃப்டர் டியூரிங் ரிகவரி ஆஃப் கோவிட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் பற்றியும் நான் உங்ககிட்ட திஸ் ஃப்ரைடே பேச போறேன். என்ன கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கோ ஐ பி ஹாப்பி டு ஆன்சர். Hi, Kamal. வணக்கம். Hello, Karthik. Thank you for having me. It's a pleasure, actually. And to introduce Kamal, she's my college junior in PhD Medical College. அதுக்கப்புறம் கூட நாங்கள் வந்து அவங்க சீனியர் ரெஜிஸ்டரை வந்து இதில் அப்பல்லோவில் வந்து கார்டியாக் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணாங்க. அப்பயுமே வந்து ஐ வாஸ் டூயிங் மை பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி போஸ்ட் கிராஜுவேட் சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் அப்பல்லோ. அப்பயுமே வி யூஸ் டு மீட் ஆஃபன். அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா நான் கார்டியாலஜியில் அவங்க இருக்கிறப்பதான் ரொம்ப அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க காலையில் ஏர்லி மார்னிங்ல இருந்து விடிய ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க. ஸோ மச் டெடிகேஷன் டு த ஒர்க், ஸோ மச் பேஷனேட் அபவுட் த ஒர்க். அதுக்கப்புறம் ஷி வென்ட் டு யூஎஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் psychiatry and neurology பண்ணிட்டு now she is practicing in Chicago area. So I don't want to waste much of the time and நிறைய questions நீங்க ரெடியா இருக்கீங்கன்னு தெரியும். To start with, Kamal, நீங்க வந்து இப்ப நிறைய போஸ்ட் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் பாக்குறீங்க. இப்ப எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு காமனஸ்ட் வேர்ட் வந்து பிரைன் ஃபாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரைன் ஃபாக்னா என்ன, அது ஏன் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்ல வருது, அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா இஃப் யூ டெல் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு கிளைண்ட். அதே மாதிரி டோன்ட் ட்ரை டு சர்ச் ஃபார் தமிழ் வேர்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு நல்லாவே புரியும். ஸோ give the message, it will be more than adequate. Don't worry. Sounds good. Very good. இப்போ நம்ம கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் என்னன்னா, most of us know that it's a systemic infection, இல்லையா? So basically what's happening is when you're infected with COVID, there is a cytokine storm. அதாவது there is a huge influx of all these inflammatory markers, right? So cytokines release ஆகிறதுனால தான் all your organs, including the heart, lungs, kidneys, GI, all these organs are being affected. And அதனால என்னென்ன symptoms நடக்குதுன்னு மற்ற doctors have talked to you guys about it. இப்போ what's happening is that during the cytokine surge, interleukins are some inflammatory markers. அதுல வந்து interleukin 6, so far as researchers have shown, even prior to COVID, interleukin 6 வந்து specifically can affect your brain to an extent where it affects your mood, sleep. So people can develop depression and anxiety even after recovering from COVID. Okay, so and the inflammation வந்து it can have a lasting effect in your brain covering. So so far, again, Dr. Ramanathan சொன்ன மாதிரி, we are still learning more about COVID infection, இல்லையா? So we know more now than we did about a year ago. But so far what we are seeing is about 1/3 of people who have had COVID infection, whether it was mild or moderate, at least 1/3, they have this symptoms called brain fog. அதாவது recovery ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட difficulty sleeping, difficulty in remembering things. அதாவது before COVID, they were able to organize themselves, complete their tasks properly. But after the infection, these symptoms have been lasting for anywhere between 3 to 6 months. Okay, so on the 1/3, another 1/3 of them actually recover completely without any problems. So far, we are seeing it lasts for about 3 to 6 months, okay, without any. And what we are seeing is people with mild COVID infection. Adavadu, they may have not even gone to the doctors. They just recovered at home, or even if they did go to the doctor, and if they had to be hospitalized, let's say for mild to moderate illness, and after recovery, when they come home, another 1/3 of people, what we are seeing is that they're having lasting brain fog. So there are several factors that's involved in this. So people who've had any underlying brain problems, such as அதாவது
COVID க்கு முன்னாடியே, if they had any type of traumatic brain injury, if they had any underlying seizure disorders, yeah, and if they did develop stroke during the time of the infection while they were in the hospital, those people, அவங்களுடைய recovery time வந்து is taking much longer அப்படின்னு so far we are seeing the data, and these symptoms can even last for more than 6 months. Now, the other most important thing is that people who are hospitalized, even after they come back home, it's very important, like the other doctors have spoken to you about before, to continue all the blood thinners if the underlying cardiac patients, all of that. So as we know, in the COVID lavande, there is excessive clotting factors that's released. So some individuals, in fact, it's very important to recognize, is it just brain fog after you come back from the hospital, or is there something else going on? So recovery ஆகி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் make sure your family members or even you are paying attention to certain symptoms specifically. For example, in the brain inflammation, so we call it some patients do develop encephalitis. So adanala, a lot of them have, as you know, they have loss of taste, loss of smell, which again usually returns back to normal within about, some people actually go back to baseline within a month, some don't. Yeah. So even after they come back home, some are having other neurological symptoms like neuropathy, when there is inflammation again and the nerves around your brain, it's getting irritated. So some people have numbing in their hands, some others have numbing in their feet. Idella they did not have prior to the COVID infection. So and another thing you need to really watch out for is if the memory problems are getting worse, and if you're noticing any abnormal, the weaknesses of your muscles, you're not able to walk properly, or if you're not able to speak as usual, the speech abnormality, if you're seeing all this, then it's not just brain fog, there's probably something neurological going on. So on the mari time, definitely immediately you have to seek medical attention and make sure you are evaluated by a neurologist. Why? Because of the clot. Again, we know that in COVID you can get pulmonary embolism, stroke. So these clotting factors can get dislodged, the clot, and they can actually also go to the brain, and that's why it's called a stroke, right? So several individuals who have underlying risk factors, diabetes, high blood pressure, or any underlying heart disease, these people are especially have very high risk of developing stroke. So please watch out for these specific neurological symptoms and definitely seek immediate medical attention. So that's one aspect. The other aspect is some other their behavioral modification is also very important. So if someone is already a smoker, if that's a huge risk factor, which also further enhances the thromboembolism. So even after you come back from the hospital, and if you're in the recovery phase, this is your best chance to stop smoking cigarettes, because we do see individuals who are continuing to smoke even after a mild COVID infection, who have recovered. They have especially the memory problems, and the recovery phase is prolonged more. Again, the 3 to 6 months, is this the accurate time out? Can it last longer? We still don't have enough data. So far, the data that we are getting is only from patients who go to the doctors, Ilaya. So there's still a lot of data we don't know from patients who are not going to the doctor, who heal on their own. So obviously moving forward, a lot of other large community studies have to be done in order to get accurate data. So in the meantime, the most important thing is, even when you come back home
after you recover from the primary infection, lifestyle modifications is very important, such as stop smoking, your diabetes should be under control, blood pressure control, diet is very important. And Matra doctors have talked to you about it. But when we say diet, keep your nutrition should be is a very important part of your recovery phase. Adequate hydration, adella romba romba important. Okay, so the other part of the brain fog. So there's the physical symptoms that I just talked to you about. So that's very important to recognize neurological symptoms. On the other hand, what we are seeing is patients who had very severe COVID, who needed to be hospitalized, okay, and who required intubation, அதாவது mechanical ventilation. It's an extremely traumatic experience for the patients. Why? Yes, of course, in other situations, patients who go through surgeries, besides COVID, in other situations where someone is hospitalized for surgery, there are family members around them to wish them well. They have some hope. When your patients who are being treated for severe COVID infection, who are intubated, they almost have a near-death experience. They're not surrounded by family members. They see people around them dying. So when they're intubated, basically they are having it's like a near-death experience. So far, researchers, what they have found out is that this experience can actually be very similar to a psychiatric disorder called PTSD, or post-traumatic stress disorder. So what is post-traumatic stress disorder? Basically, even without COVID, if someone experiences very severe trauma of any kind, right? Whether it's physical trauma, such as motor vehicle accidents, or emotional trauma, that is separating from your family members for whatever reasons, sexual trauma. So any type of physical trauma that is a threat to your body, where you have a near-death experience, within obviously you're going after the trauma, patients develop severe anxiety symptoms, and the symptoms that you usually see is hypervigilance. After the traumatic experience, they cannot get over the trauma, right? So the symptoms continue to persist, like as if they're still going through the trauma. So there is a lot of emotional numbing, okay, meaning they're not able to express what they feel. Edho nadakudhu namakku, edho nadakudhu, ana adu eppadi enak explain pannadhu theriyadhu. They cannot sleep. Okay, they have severe nightmares. So the hypervigilance into what it is it's a adrenergic overdrive. So whenever someone is going through severe trauma, severe stress response, what happens? There is a huge release of stress hormones. What are the stress hormones? Usually it's cortisol, okay, and catecholamines, which is adrenaline. So in the adrenaline overflow, what happens is your body goes into this fight or flight response, right? So constantly you are hyper vigilant. That is why it feels like the trauma is going to happen to you again. So and cortisol release. So all this is happening. I'm just trying to mention that simultaneously, when someone is going through COVID infection without any family support, near-death experience, there's a lot of inflammatory markers that are getting released, which I just talked about. So the inflammatory markers. On top of that, in terms of mental health, there's also a release of cortisol, endogenous cortisol, which basically is it's considered neurotoxic. So early studies show even when a child goes through trauma when they're growing as a child, and in earlier the excessive trauma throughout their life, there is a constant release of cortisol. Cortisol is considered neurotoxic. So studies have shown in animals
model, when they did the brain study, usually because it's neurotoxic, the one part of your brain, which is hippocampus, that actually starts to shrink. Now, hippocampus is a very important part of your brain that helps us in processing memories and things like that. So we are seeing memory problems, severe memory problems, and just like PTSD, like I said, even after patients come back from the hospital, they're developing these post-traumatic stress disorder-like symptoms. It's actually very sad to know that. See, even yesterday, one of the viewers asked that Appa would he was staying during the COVID, like father had a COVID infection. Appa stay பண்ணியிருந்திருக்காரு அவரு. அப்ப டெய்லி அவர் நிறைய டெத்ஸ் பக்கத்துல இருக்கவங்க டெய்லி ஹாஸ்பிட்டல் ஏகப்பட்ட டெத் அவர் பார்த்து அவரால் தூங்கவே முடியல, எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was telling. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர்னு சொல்ல முடியுமா? பிகாஸ் not only the patient, the attenders around the patient. Sometimes, like here in Chennai, they won't be allowing inside the ward, but sometimes, they'll be staying outside, giving some food. அப்பெல்லாம் இன்னுமே அவங்க நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள. பிகாஸ் நம்மளே மாதிரி அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பழகினவங்க கிடையாது. அவங்களுக்கு புதுசா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நமக்கே இந்த கோவிட்ல நடக்கிற டெஸ்ட் ரொம்ப அப்நார்மல் ஃபார் எனி டாக்டர்ஸ். அது அப்படிங்கிறப்ப அவங்க பேஷண்ட்ஸுக்கு they had a lot of mental trauma, seeing lot of this. So it gives a lot of realization sometimes to the people that okay, life is like that kind of, but a lot of people going into the PTSD issues, for post-traumatic disorder issues. Okay, so how common is this in the population, even in US, and how to approach the problem as a person? அவங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், அவங்க எப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயே ஆகணும், அவங்க எப்ப டாக்டர்ஸோட ஹெல்ப் எடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் எப்ப? Yes. So the diagnostic criteria for PTSD, usually the individual who goes through the trauma. Okay, so now all the symptoms that I talked to you about, if these symptoms are lasting for more than 1 month, that is for the individual who went through this trauma, if it lasts up to 1 month, it's called acute stress disorder. But if it lasts for more than 1 month, it's PTSD. So in terms of family members who are observing it, if you're watching someone go through all this, they don't necessarily, it's for the family members, we can't really call it PTSD, but it can mimic, they can have similar symptoms, such as we're watching so much death, this can happen to us, what can we do, and the madri bayam a lot of people, even family members, are developing that, right? So the most important thing is once again is recognizing, like I said, the symptoms that we talked about. So there's two important things is, on one hand, if it's the uncertainty, Ilaya, with this COVID, when is this going to end? How long are we going to be in this lockdown? That is the biggest problem. So for family members who are taking care of sick people, who are experiencing this, the most important thing I would give advice for you is try to avoid any news that is very tragic. Avoid any kind of social media or forwards that includes pictures of death or any morbid looking pictures, news பாருங்க, just educate yourself just with important facts that's necessary to update yourself, but please try to avoid in excessive news about COVID and the excessive, especially in the images that include death, அதெல்லாம் தயவு செய்து avoid பண்ணுங்க, because even when we go to sleep, when you're already having so much stress, your brain doesn't shut down. Okay, so so these are all behavioral modifications. That's number one. Number two, we talk about sleep hygiene. Okay, so this is again for both patients and family members.
sleep hygiene you have to stick to a routine, because during the lockdown we've all lost our routine. So if you're working from home, or even for doctors, we are working from home, or you're helping other people, we forget to take care of ourselves. So sleep hygiene it's very important. So you have to stick to a routine where you try to go to bed at the same time every night. Okay. Once you decide to go to bed, make sure you turn off all the media, because that overactivation stimulation once again prevents your brain from just resting. That's very important. So no TV, no books, no phones, especially prior to sleeping. The third thing is try to enhance your social support. So that might sound a little strange, but obviously the social distancing, there's a difference between social distancing and enhancing your social support. Try to talk to your close family members, talk about pleasant things, use the social media such as WhatsApp or other technology to enhance, talk to do video calls, talk to each other, watch pleasant movies, try to distract yourself from these other news that will actually further affect you. So that's important. Nutrition and diet, we've always talked about it, and hydration is very important. So idella neenga panniyo, despite that you're not able to see, you're still having trouble now, you should seek mental health help. So in India the access to, yes. No, the thing is, yeah, we clearly understand. The first 1 month இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்னு சொல்றது. அந்த அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்ல இது மாதிரி டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி, தூக்கம் வராம இருக்கிறது, ஒரு பயம் வர்றது, இதெல்லாமே ரொம்ப காமன். இதே வந்து 1 மாசத்துக்கு மேலேயும் அது கண்டினியூ ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த அக்யூட் சுச்சுவேஷன்ல கமல் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் கமல் சொன்ன மாதிரி இது பண்ணணும். பேசிக்லி வந்து அவாய்ட் ஆல் தி நெகட்டிவ் திங்ஸ். எதெல்லாம் வந்து டிவி பார்த்தா வந்து நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் காமிச்சிட்டே இருக்காங்க. காலைல பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா அதுல நிறைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வருது. பிளஸ் அதே மாதிரி வந்து நீங்க சோசியல் மீடியா இப்ப வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணா நிறைய வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் வந்து பயப்படுற மாதிரி நிறைய ஃபார்வர்ட் வருது. இது மாதிரி ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. இது மாதிரிலாம் அவங்களெல்லாம் அவாய்ட் பண்றது நல்லது. அதே ஆனா சோசியல் சப்போர்ட்னு சொன்னாங்க கமல். எப்படின்னா உங்களுடைய அப்பா அம்மாவோட பேசுறது, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து போன் பண்ணி பேசுறது, உங்களை யார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ, எமோஷனலாவும் சரி, whenever needed there are people to support you all the time, அவங்க கூட அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, இது மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க பண்ண உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறக்க ஆரம்பிப்பீங்க. கமல், நான் வந்து எப்பயுமே வந்து மெடிடேஷன் பத்தி நிறைய சொல்லுவேன், யோகா பத்தி நிறைய சொல்லுவேன். So what is your opinion, Kamal? Definitely. So meditation, relaxation techniques. So there are, so ipo நம்ம எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருக்கோம், right? So there are people even prior to COVID, they may not have exercised, right? They may not have done meditation, they may not have done yoga. So for people who have not done that before, suddenly obviously overnight you're not going to learn how to do yoga, right? That's fine. But there are simple ways to definitely calm yourself down. So the most important thing now, especially for psychological rest, is quiet time. So that is why. So avoiding activation. So turn off. All we need is about 15 to 20 minutes of quiet time to yourself. So studies have actually shown that meditation, about the mindfulness, it's nothing but connecting your mind and your body. Right? So even if it's 15 to 20 minutes, even if you've never done meditation before, studies actually show that it really helps to enhance your gray matter. Right? That's over time. That is when you keep practicing. That is for practicing. So that's overnight nama vara poradhu illa. But this is your chance to start that. There are so many videos, even on YouTube. If you've never done meditation, it's just start with basically closing the door, sit at home by yourself, and just close your eyes and be aware of your breathing. That's the first step. Deep breathing, being aware, not shallow breathing. All of that can increase your oxygen circulation and blood flow. Kandipa meditation is something that we absolutely recommend for all, even before COVID, but post-COVID, that it really, really helps. Meditation. So if you're not used to meditation, praying.
So நம்ம church தான் போகணும், temple தான் போகணும், right now we cannot go. That's okay. But sitting down by yourself and even praying, spirituality is the type of meditation, because it's just again trying to be one with whatever the higher power is in different religions. So that is also a type of meditation. So besides, so despite also இதெல்லாம் நீங்க incorporate பண்றீங்க, despite, okay, so and there is some improvement, but if you're still having some difficulty now, like I said, that's when it's important to seek mental health help. Another way to do it, despite all this, try to maintain a journal. Okay, Dr. Pillai COVID infection இருக்கும்போது maintain a journal பத்தி பேசியிருந்தாங்க. This is actually for your mental health. அதாவது prior to COVID, what was your function like? How were you able to function daily? Keep track of that. Now, prior to இப்போ வந்து, what are the ways that you're not able to function at your best capacity? Then incorporating all these lifestyle modifications, adula eppadi changes, keep track of that. Because something that we do is cognitive behavioral therapy, or CBT. So we do refer our patients who continue to struggle to psychologists or therapists. So that's it's an evidence-based treatment that really helps in patients with depression, anxiety, and PTSD. Very nicely explained, Kamal. See, that other thing is, okay, they have persistent symptoms and they are going to the doctor, because in the time the doctors போறது கூட சில டைம் வந்து கஷ்டமா ஃபீல் பண்றாங்க. Correct. See, I don't know that there is a difference between the over the counter medicine வந்து யூஎஸ்லயும் இந்தியாலயும் டிஃபரெண்டா இருக்குங்கிறது தெரியும். பட் நீங்க யூஎஸ்ல எது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் வர முடியல, they are afraid to come to the hospital, over the phone கேக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க? Yes, absolutely. So sleep is the most important thing, Ilya. So sleep. So I'd like to talk a little bit about sleep. So once again, in this cytokine storm, when there's so much inflammation going on, what happens is it also suppresses your immunity. So one of the neurotransmitters that have shown over just from research is the neurotransmitter called serotonin, that is an essential neurotransmitter for mental health, right? So for the sleep-wake cycle, to feel calm, it's considered a happy hormone, right? Naturally produced. So researchers have shown so far that whenever there's the stress response இருக்கும்போது வந்து serotonin levels drop. Serotonin naturally has an anti-inflammatory property. Okay, it also has property to suppress the cytokine surge in some studies. So one of the precursor in the synthesis of serotonin வந்து melatonin. So here in the US, we use melatonin வந்து, it's an over-the-counter sleep aid. It's not a habit-forming medication. In fact, we try to avoid any type of sedatives like benzodiazepines, especially in post-COVID infection, because if people are still recovering, from the oxygen saturation இன்னும் low-ஆ இருக்கு, they're recovering, we definitely want to avoid benzodiazepines. So we use melatonin, which actually, why? It's supposed to have a good anti-inflammatory property, and we have been using it during COVID infection and even post-COVID, or even for family members who are having these stressful reaction, watching their people recover from the illness, we are recommending to take melatonin. But inga வந்து it's over the counter medication, and Indiaவில் I believe it's a prescription pill. See, the melatonin, I'll again explain a little more to the person, because I think the precursor எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. மெலட்டோனின்ல இருந்தா செரட்டோனின்ங்கிற ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட், அது முதல் ஸ்டேஜ், அது மெலட்டோனின்ங்கிறது. செரட்டோனின் வந்து ஹாப்பி ஹார்மோன் சொன்னாங்க கமல். அதுல என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் நிறைய டைம் செக்ரீட் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியாம, நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப. இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் வந்து செரட்டோனின் நிறைய செக்ரீட் ஆகுது. எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா, செரட்டோனின், டோபமைன் இதெல்லாமே எக்ஸஸா செக்ரீட் ஆகுறது வந்து நீங்க
ஆல் இந்த அப்யூசிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றப்பையும் அது செக்ரீட் ஆகும். அந்த அப்யூசிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் நீங்க யூஸ், அதனாலதான் நாங்க சொல்லுவோம் அதை நீங்க ஒரு அடிக்ஷன்ல இருந்து வெளில வரணும்னா கூட we want you to do the exercise, அதெல்லாம் பண்ணப்ப நீங்க அடிக்ஷன்ல இருந்து வரதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் யூ நீட் தட் சர்ஜ், தட் செரோட்டோனின் அண்ட் டோபமைன் சர்ஜ் நமக்கு வேணும், அதுக்காக தான் நம்ம சொல்றது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம அதோட ப்ரிகாசர்ங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அது ஃபார்மேஷனா முன்னாடி ஸ்டேஜ் அது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த மெலட்டோனின் ஹார்மோன் எடுத்துக்கிறப்ப நமக்கு வந்து தூக்கம் வரும். யூஸ்வலா வந்து மெலட்டோனின் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச முடியும். மெலட்டோனின் வந்து யூஸ்வலா வந்து நீங்க தூங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்பதான் மெலட்டோனின் செக்ரீட் ஆகும். அதனாலதான் உங்களுக்கு தூங்கமே இன்டியூஸ் ஆகும். ஆக்சுவலி மெலட்டோனின், if I'm not wrong, it's inducer, no? The inducer of the sleep. Correct. Yes. Yeah. So even நம்ம அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலா நமக்கு அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலி ஒரு 9 to 10 அப்படி வந்து மெலட்டோனின் இன்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டீனேஜர்ஸ்க்குலாம் வந்து ரொம்ப லேட்டா இன்டியூஸ் ஆகும். Actually, that's the reason why teenagers tends to sleep late. இந்த விஷயத்துல இன்னொரு வீடியோ கூட நான் பண்ணிருக்கேன் நான். சோ இந்த இதுக்கு இத்தனை விஷயங்கள் சொல்றோம்னா, இந்த மெலட்டோனின் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கப்போ இன்டியூஸ் பண்றதுக்கு இந்த மெலட்டோனின் யூஸ் ஆகும். இதுல யூஎஸ்ல எல்லாம் பாக்குறப்ப நிறைய இந்த விட்டமின் ஷாப்பில மெலட்டோனின் கம்மிஸ் எல்லாம் விற்பாங்க. அதுவும் மெலட்டோனின் தானா இல்ல இட்ஸ் மெலட்டோனின் லைக் சப்ளிமெண்ட்? It is melatonin, but you have to read the label carefully. Sometimes in the melatonin combination, some other GABA receptors attack pandra some substances la kuda irukku. Try to avoid those, because anything with benzodiazepines, in our field we call it like alcohol in a pill, basically, because it acts through the GABA receptor. So try to avoid those, because that can be more habit forming. Melatonin வந்து, like you said, it's naturally we need the serotonin surge to stay calm, to get adequate rest, to sleep, to just feel like you can function, இல்லையா? So during the stress response, the melatonin, the overall serotonin surge is a little low. So when you correct the sleep cycle, அதாவது we are trying to just shift that biological clock into a normal rhythm. So that melatonin வந்து can be very helpful. அதான் சரி. அப்ப வந்து காமனா நம்ம டாக்டர்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய சோசியல் மீடியா, இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் யார் எந்தெந்த விஷயத்துமா நமக்கு வருதோ அது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணணும். செகண்ட், ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம்னா நம்ம எவ்வளவு ஹாப்பியான பீப்புளா, நமக்கு எவ்வளவு கொடுப்பேன்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சுக்கணும். பிளஸ் அது இல்லாம வந்து நமக்கு என்னென்ன நல்லது நடக்குதுங்கிறத எழுத ஆரம்பிச்சா நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் வர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ஜேர்னலிங் சொல்றது. இன்னைக்கு அப்பா அம்மாவோட பேசினேன், எனக்கு நான் ஹாப்பியா இருந்தேன், இந்த விஷயத்த பத்தி சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப பழையசெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு, ரொம்ப அதை பத்தி நினைக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறத எழுதுனீங்கன்னாவே இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் அதிகமா வரும். அதுக்கு அடுத்து சொன்னது மெடிடேஷன். மெடிடேஷன் எனக்கு தெரியாது சார், எனக்கு பண்ணது இல்லையா சார், எனக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் எங்கேயோ போகுது சார், அதுதான் மெடிடேஷன். இனிஷியலா வந்து நீங்க பிரீத் பண்ணிட்டு இருக்கணும். டீப் பிரீதிங் பண்றப்ப நீங்க பிரெத்தை மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்ப திடீர்னு வந்து ஐயோ நம்ம நாளைக்கு அந்த வேலை இருக்கேன்னு யோசனை வரும். வரத அவாய்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் மெடிடேஷன். உண்மையில ஒரு குவைட்டான ரூம்ல ஒரு 15 நிமிஷம் உட்காந்து பண்ணீங்கன்னாவே அதே மெடிடேஷன் தான். அதனால அதை பண்ணணும். அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஸ்லீப். அந்த ஸ்லீப்பை வந்து பண்றதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம்னு பேசணும். காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரலும் தூங்கி பழகாதீங்க. மத்தியானம் டைம் கிடைக்கிறப்ப எல்லாம் தூங்காதீங்க. அதுதான். Absolutely avoid daytime naps. Absolutely correct. அப்ப வந்து நைட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தூக்கம் வரும். அதே மாதிரி வந்து யூசுவலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தூங்குறதுக்கு 2 hours முன்னாடி எந்த கேட்ஜெட்ஸையும் பார்க்காதீங்க. ஒரு மொபைலோ ஒரு டிவியோ அந்த ப்ளூ லைட்னு சொல்ற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து கண்ணை உங்களுக்கு தூங்க விடாம பண்ணும். இன்னொரு விஷயம், உங்க வீட்டுல இருக்க லைட்ஸ் எல்லாம் கூட டிம் லேம்ப் இருக்கு அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு 6:37க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து இந்த பிரைட் லேம்ப்ல இருந்து டிம் லேம்புக்கு போனா கூட இந்த மெலட்டோனின், இதெல்லாம் வந்து மெலட்டோனின் செக்ரீஷன்ஸ் அதிகப்படுத்துறது. நிறைய பேருக்கு ஆபீஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த ஒயிட் லைட்லயே நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அந்த பாடி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். பிகாஸ் பாடிக்கு சன்லைட் தெரியணும். சன்லைட் தெரிஞ்சா பாடி நினைச்சுக்கோ இது டே டைம், தூங்கக்கூடாதுன்னு தெரியணும். இதே வந்து லைட் டிம்மாக நமக்கு தூங்குற டைம் வந்துச்சுன்னு பாடிக்கு தெரிஞ்சுக்கும். அதனாலதான் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் எப்பயுமே இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவோம். யூஸ்வலி வீட்ல கூட சன்லைட் நல்லா பெனிட்ரேட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கணும்னு சொல்றதுக்கு ரீசன் தான். அதே மாதிரி ஈவினிங் ஆக நம்ம லைட்டை வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும்.
அந்த லைட்டை கம்மி பண்ண என்ன ஆகும், உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டிம் லேம்ப் இருக்கு, ஒரு 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 எல்லோ லேம்ப் இருக்கு, அதை நீங்க கண்ட்ரோல் இருக்கு, உங்களுக்கு டிம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ ரெடியூஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் ஸ்லோலி. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரைன் தெரிய ஆரம்பிக்கும், ஓகே தூங்குற டைம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் நேற்று கூட இவங்க டயட்டிஷியன் வந்து இப்போ கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நைட்ல வந்து மில்க்ல வந்து மஞ்சள் அண்ட் பெப்பர் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சா தே கெட் a very good sleep சொல்லுவாங்க. டர்மரிக்கும் பெப்பரையும் மிக்ஸ் பண்ணி மில்கோட மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறப்ப they feel very good sleep. இது வந்து டயட்டிஷியன் சொன்ன ஒரு excellent point. So again, milk, in fact, if you just warm milk a little bit, other way it can release some amount of serotonin when you have it with the melatonin. There is some data that shows that if you just have some warm glass of milk with a little melatonin, that can help calm down. Innor excellent point நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா, so most of us are working from home, students are studying from home. Another important thing is even with your devices in your phone or laptops, and the blue light that itself can be overactivating. So adu kuda you can go change your settings and turn off that blue light, or you can also get glasses. You can order online, Amazon these glasses can actually block the blue light. That also helps with reducing that overactivation of the brain. Actually, I even bought the blue light preventing glass to my son, because our online class at the end of the day they all feel headaches, or very irritability. இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்க ஆரம்பிச்சது. So that it's available in Amazon actually. நிறைய பிராண்ட்ல வருது. It's really a good thing to use for the children. So இந்த லெவலுக்கு அப்புறம், for example, நீங்க melatonin prescribe பண்றீங்க, அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க பேஷண்ட் வந்து பெட்டரா ஃபீல் பண்றாங்க, பட் ஸ்டில் they say that நடராத்திரி எதிர்த்து இந்த கனவு மாதிரி வந்துட்டு உட்காந்துக்கிறேன் டாக்டர், அதே ஞாபகமா இருக்கு, ஈவன் மந்த்துக்கு அப்புறம் கூட அந்த ஞாபகத்திலேயே இருக்கிறேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்றப்ப they are coming to you. There is any role of psychologist in this symptoms? நிறைய PTSD-ல cognitive behavioral therapy இது மாதிரி இதுக்குலாம் CBT, cognitive behavioral therapy, இதுக்குலாம் ஏதாவது behavioral therapy, exactly. So நம்ம வீட்ல journal maintain பண்றோம்ல, அதே மாதிரி this is supervised by trained psychologists. So cognitive behavioral therapy na enna, basically they will give you a chart. I can email it to Dr. Karthik later. The chart ebrina, basically every day you work with your psychologist and you do homework at home. It's so basically you write down your thoughts, your emotions, what are the triggering factors, adhaadu enna madri stressors are causing a change in your thoughts and emotions. So and then if there are more negative thoughts, how can that be replaced by a positive thought? And when you do that, what is the outcome? Idu the psychologist will train you to do this on a daily basis. You'll have to complete it at home, and then you will notice that usually these sessions are not for too long. Usually it's 1 hour sessions, but mostly you can complete it within about a month or two, depending on how the patient is doing. So again, it's supervised, but when you yourself can see if you're improving. Adavadhu before I had more negative thoughts, now I'm able to replace with positive thoughts, and now my outcome is better. That's basically cognitive, being consciously aware of what my thoughts and emotions are doing to my behavior. Is as supervised. It's high evidence based, one of the best therapy for depression and PTSD. Okay, super. So see, not only for the PTSD, even for the obsessive compulsive disorder, and எங்களுக்கு நிறைய body dysmorphic disorders, இது எல்லாத்துக்குமே we use the behavioral therapy. இது பேசிக்கா என்னன்னா, அவங்க ஒன்ஸ் டீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்களே வீட்டுக்கு பண்ணிக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் சைக்காலஜிஸ்டோட ஹெல்ப்போட. இது அடிக்கடி பண்ண உங்களுக்கு இதுல இருந்து நீங்க வெளில வர முடியும். கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வில் சி. நேத்து கூட இதே கொஸ்டின் தான் அவர் கேட்டிருந்தாரு. அம்மா கூட அட்டெண்டரா இருந்தேன் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டல்ல, அங்க நடக்கிற டெத் எல்லாத்தையும் பார்த்து டிப்ரெஷன் ஆகிட்டேன், பயமா இருந்துச்சு. நான் என்னோட ப்ரெஷர் லோவா இருக்கு, எனி ப்ராப்ளம் வில் கம் டு ரெக்கவர் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க.
Okay. So அதாவது he has seen his father recover and he's seeing multiple deaths. Okay. So right now, okay. So all these behavioral modifications that we just talked about, try to incorporate this. Again, the most important thing, blow death pakring it, right? So when you come home, please enhance your social support. Reach out to all your close family members and people who are positive who can help you through this. On top of that, if you're unable to, try to contact or get help from a psychologist. Again, இங்க வந்து we are doing virtual psychotherapy also. So இதே அதாவது if you cannot go because of the lockdown, if you cannot go see a psychologist face to face, if you can get help to see someone virtually, talk to them on a regular basis. That is very important, right? Number one. And again, incorporate all these behavioral modifications. இது எல்லாமே இருக்கும்போது கூட, if you're still not able to, I did talk about melatonin. If the symptoms are persistent, அதாவது you're crying a lot, so we have to screen you for depression, because we are seeing that a lot. In fact, in the past year, this is not just a COVID-19 pandemic, it's a mental health pandemic. So if you're having persistent, அதாவது எப்பயும் அழுதுட்டே இருக்கேன், negative thoughts வருது, I'm thinking about எனக்கு ஏதோ நடந்துருமோ, am I going to die, all these, if it's persistent, and if these symptoms are persistent despite all these behavioral modifications for more than 2 weeks, basically you might be depressed. So major depression, again, once again, besides therapy, you need to be treated. So again, once we talked about serotonin. So even in patients with post-COVID recovery, or people who are observing their loved ones, we do use SSRIs. These are antidepressants. And so far, sertraline is one of the first line SSRI, which is considered safe even in patients who are with COVID, because again, like I said, it has anti-inflammatory property. It helps to reduce the inflammation, especially interleukin 6 and cytokines. So it can actually, so அதாவது the stressனால or your natural serotonin surge வந்து கம்மியாயிடுது. So there is no harm in getting a little extra with treatment. So if your symptoms are persisting, please get help from your mental health professionals and a low dose SSRI. And again, the reason we are saying sertraline, there are other SSRIs, fluoxetine, paroxetine, but so மற்ற medications வந்து they might have more anticholinergic properties, but sertraline so far is considered fairly safe and less drug interactions with other medications. So the நிறைய டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Actually, it's a very very good point, because this dopamine and serotonin, these guys will they reduces the inflammationங்கிறப்ப டெஃபினட்டா வந்து நம்ம அதோட கோவிடோட சேர்த்து மற்ற ட்ரக்ஸோட சேர்த்து யூஸ் பண்றப்ப இது ஆடட் அட்வான்டேஜ் கூட அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் இதுவும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அண்ட் எஸ்எஸ்ஆர்ங்கிறது செரட்டோனின் செலக்டிவ் செரட்டோனின் ரீஅப்டேக் இன்ஹிபிட்டர்னு சொல்றது. கரெக்ட். அமிட்ரிப்டலின் அதெல்லாம் இதுல தானே வரும், the tryptophan groups. So other than the tricyclic antidepressants, yes. They also, tricyclic antidepressants also have serotonin in it, but they have more anticholinergic property. So in patients with, if they have any underlying cardiac problems, or especially if they're recovering from COVID, usually we avoid anything with anticholinergic property, just to be on the safe side for heart patients. So what SSRI you advised? I didn't get the name of it. Sertraline so far, அதாவது even before COVID, ICU லாம் patients with acute respiratory distress syndrome லாம், and they've been in the ICU for too long, yes, of course they do develop depression, low energy. So we commonly use sertraline because of the less anticholinergic property and less drug interactions. Another important thing is these SSRIs also have antiplatelet activity. So it actually has blood thinning, yes. So I see a lot of patients who are on blood thinners. It's not a contraindication at all. I work with with their cardiologist and make sure we keep an eye on their bleeding time, clotting time. So it can still be safely used, sertraline. Okay, sertraline is the drug of choice during this time.
for the post-COVID PTSD kind of issue. Correct. Then one more question. This is very commonly, every family faces here. Yes. Children spend more time to watch TV and eat more snacks from nowadays. How Yes. to and please give up, because No. all the Yes. kids become obese now because they can't go out and play. You can't ask That's them right. to do yoga and floor exercises in the kid age because they want the game. So there is no game. Absolutely, sports activities cannot be. That's right. So what is how did you guys manage in US, and can you give us a lot of tips for these people so that they'll all get benefited? Yes, this is an excellent point, and it's very important to cover this topic. So children especially are affected immensely, Ilya. So on one hand, we are keeping them at home to be safe, but on the other hand, it's also affecting their mental health. So it's a double-edged sword, Ilya. So in fact, in the past year, we are seeing at least child psychiatrists and pediatricians என்ன notice பண்றாங்கன்னா, there's a lot of decline in their performance in school, right? So which is expected, obviously, because children they need social growth, they need other children to play with. Just seeing their parents every day is not healthy, but we have to do this. So while they are at home, the same thing that we want to apply to ourselves is for the children as well. Try to maintain a routine structure. That's very important. Okay. Yes. So the most important thing is, so you can allow some screen time, but limit it. Okay. So limit it to maybe 1 hour a day. So whatever video game that they like, just about maybe 1 hour a day. That's it. Just make it very strict. Number one. Number two, here, I don't know if the schools are closed there in India completely, but we've had the schools open. Some of them are in hybrid. They go for 2 days on site, and the other 3 days they study from home. So what we are doing here is try to maintain, besides the routine, start some kind of a virtual activity. Even for my son, he's 10 years old, and even for other children, what we are recommending is you can do virtual martial arts. You can do any type of karate or any type of martial arts. That's one thing. And also try to prevent them from doing daytime naps. They might the same sleep hygiene, because on the excessive screen time, not sleeping excessively during the day, that prevents them from sleeping properly at night, right? The third important thing is, if the academic performance has come down, parents don't be too hard on them, because this is a tough time for them. So they need that social and emotional support from the parents. அவங்களுக்கு நிறைய பயம் இருக்கு, but they don't know how to express it to like the adults, இல்லையா? So enhance their social support too. So obviously play dates-லாம் பண்ண முடியாது. So what we are recommending is make sure you connect with other friends or family members and do video calls, and again keep everything pleasant. Okay, educate them about what is going on. Children are they are like a sponge. They do absorb things. Thankfully they are more resilient than adults. So keep them occupied with, like I said, any virtual sports or martial arts, or even if you can start a instrument virtually. So we do that here for my son too. So learning an instrument virtually, that keeps them occupied, and allow them to speak to their friends virtually. So they can even, again, they can play a video game maybe 1 hour with their friends. It's limited to that, just 1 hour. That way they don't feel like they're isolated, because it's the social isolation that makes the kids also very irritable. So when they're bored, they just want to do nothing, and they just want to keep eating snacks, right? And then try to keep healthy snacks at home, vegetables, fruits, lots of hydration. Those are the best ways to really address this early in children, before they actually develop severe anxiety symptoms. ஆக்சுவலி இப்ப லாக்டவுன் போட்டப்ப கூட இந்த பக்கமா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போய் பார்த்தா, லாக்டவுன் முதல் நாள் போய் பார்த்தீங்கன்னா, they all buy முறுக்கு, சிப்ஸ், all like the கடலை முட்டாய், இதெல்லாம் தான் become a major buying things. Basically they get bored
carbohydrate give a kind of a high to the brain, so they want to have this kind of a snack. Exactly. Yes, because their natural surge, right? The natural fun thing is completely replaced with that quick rush of sugar, which is obviously unhealthy. So this is definitely a good time to practice. Again, there is no harm in having a little snacks here once in a while, but routine, try to maintain a proper structure. கரெக்ட். இப்ப கூட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் நாங்க பாக்குறது வந்து இந்த ஹைஜீன் மெஷர்ஸ் லைக் அந்த மாஸ்க் எப்படி போடணும், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்றதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்றது எப்படி, அண்ட் இது மாதிரி விஷயங்களை வி ஆர் இன்சிஸ்டிங் த ஸ்கூல் டு டீச் அ லாட், பிகாஸ் அந்த லெவல்லே நம்ம வந்து அந்த டிசிப்ளின் கொண்டு வந்தாதான் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இவங்க சில்ட்ரன் போய் சொல்றப்போ இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ். இன்னும் எஸ்பெஷலி இந்த பெரிஃபரியில வில்லேஜ் லெவல்ல எல்லாம் அது ரொம்பவே பெரிய விஷயமா இருக்கு. பேரண்ட்ஸ்க்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களை எஜுகேட் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு. அந்த லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாஸ்க் போடுறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புதுசு. They don't want to do it. So when we first, another year ago, the lockdown time, young children were very confused. Okay, அதாவது certain age groups, so toddlers, from 2 to 5 years of age. So children development, if you see, mainly they learn from your facial expression. It's your affect, what we call it. So that is huge. So when that was gone, the early on the time they were confused, because I have 4-year-olds. They refuse to wear masks. Partly it's uncomfortable. The other part, they don't know how to read your facial expression. So even my child would just rip my mask off. Okay, and it's very normal social development. But like I said, they are very resilient. As we keep educating our children, don't ever assume that because they are children they don't understand what you keep talking to them in the level that they can understand. This is for your safety. The namakku inga vandu infection inga nadakudhu, idu நம்ம mask podati, you'll get sick, you'll go to the repeated when we educate them. Actually, the children I'm noticing here are more disciplined than adults. That's what we are starting to notice over here. So now my 4-year-olds, it's become an automatic practice. This is our new norm. Even before we leave the house, immediately, they grab the mask and they go. But again, about 6 to 8 months into the pandemic, yes, the teenagers and 20-year-olds were the challenging groups. In fact, when we had the second wave, the primary vectors were the 20-year-olds. Now that's a different age group. Why? Not that they don't understand. They are more, it's the adult, the hormones. Exactly. Yes. So yeah, that's right. So teenagers பொறுத்தவரை என்ன விஷயம்னா அவங்க கவனிக்காத மாதிரி இருக்கும். But they observe everything, they grasp everything. But their ego never allow them to say, நான் கவனிச்சேன் அப்படி சொல்றது. That's their hormone thing. That's right. But they grasp everything, but you have to tell it in a certain way. They should not force them. They have to realize why you need to do it. Then they'll do it. So that's correct. That's the only issue. Even as you said, they're all very resilient. என் பையனே வந்து வீட்டுக்கு போனா ஒருவேளை நான் ஹேண்ட்ஸ் பிகாஸ் லிஃப்ட் ஒரு டைம் ஹேண்ட் சானிடைஸ் நான் பண்ணுவேன். ஒன்ஸ் வீட்டுக்கு போறப்ப ஐ நீட் டு ஹேண்ட் சானிடைஸ். ஐ ரொட்டீன்லி டூ இட். ஆக்சிடென்ட்லி இஃப் ஐ ஃபர்கெட், மை சன் வில் டெல் நீ ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணல அப்படின்னு. So that routine is coming into the kids' mind. It will be very good. So we don't know how many waves is going to come. Maybe another 1 or 2 years we need to live with it. So at that time, in the discipline, we can easily manage anything. One more thing as நீங்க சொன்னதை நான் சம்மரைஸ் பண்ண நினைச்சேன். கிட்ஸை எப்படி என்கேஜ் பண்றதுன்னு சொல்றப்ப ஒரு ரொட்டீன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அவங்க பிஸியா வச்சிருக்கணும். See, they never wanting to get bored. அதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம் இந்த எனி கிட் the போர் அடிச்சா they get annoyed and they become violent. ஸோ போர் அடிக்காம இருக்கணும், ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுத்துடணும். இப்போ இந்த டைம்ல இந்த டைம் இது பண்ண போற, இந்த டைம்ல ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் டாக் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோன் இஸ் அலௌட். பிகாஸ் முன்னாடிலாம் ஃபோன்லாம் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ we have to allow them to do a video chat or video call among the friends. Even they let them do a Zoom meeting with the friends. Doesn't matter.
ஓகே, லெட் them become so social. Because Yes. நல்லா நினைச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கூல் ஏஜ்ல நமக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் கிடைச்சது, இப்ப இவங்க எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்றாங்க. அந்த மிஸ் பண்ற விஷயத்த நம்ம வந்து ஃப்ரீயா விட்டுறணும். நம்ம டெய்லி அப்பா அம்மாவே எத்தனை நேரம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, எவ்வளவுதான் பேசுவாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சது, எவ்வளவு பேசி முடிச்சாச்சு. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கப்போ தான் தேல் பி ஃப்ரீ. கொஞ்சம் ஃப்ரீடமும் கொடுங்க. பிகாஸ் இப்போ ஒரு டீனேஜ் பாய் வீட்ல இருக்கான் அப்படின்னா அவன் தே எக்ஸ்பெக்ட் சம் பிரைவசி. அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன் கதவை மூடிட்டு இருக்க, ஏன் கதவை மூடிட்டு பேசுற, தட் டசன்ட் மேட்டர். தட் இஸ் தேர் ஓன் பிரைவசி. லைக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அந்த ஏஜுக்கு தேவையான பிரைவசியை நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். அதே மாதிரி கமல் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த்தி ஸ்நாக், ஒரு கேரட், குக்கும்பர், அதை கொஞ்சம் டேஸ்டியா பண்ணி நீங்க ஒரு ஃப்ரூட் இது மாதிரி ஸ்நாக் மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் நாட் கிவ் them the lot of ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அண்ட் இது ஆட் பண்றது லைக் ஷெல்ஃப் லைஃப் அதிகமா இருக்க மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமா கொடுக்காதீங்க. நிறைய பேக் பண்ண ஃபுட்ஸ் பேசிக்கா. ஸோ வீட்லயே செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க கொடுக்கலாம். அதே டைம்ல அவங்க ஹெல்த்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ், பிகாஸ் அந்த ஏஜ்ல ஒபிசிட்டியை கொண்டாந்து விட்டுட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால ஹெல்த்தோட இம்பார்ட்டன்ட். அட்லீஸ்ட் வீட்ல ட்ரெட்மில் இருக்கா, இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெண்டர் இருக்கா, இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் செட்டப் பண்ணு, ஸ்கிப்பிங் பண்ணு, இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை வந்து வீட்லயே உங்களை பண்ண வைக்கலாம். அதுக்கு ஏதாவது ரிவார்ட் கொடுக்கலாம். நீ இப்ப இவ்வளவு பண்ணி முடிச்சேன்னா உனக்கு இன்னைக்கு வந்து ½ an hour எக்ஸ்ட்ரா கேம் விளையாடலாம். அது மாதிரி you can give them a reward so that it will be easy for them to do the exercises regularly. So motivate them and be with them and kind of understand the needs. என்ன தேவைப்படுது பேசுங்க. அப்பப்ப நீங்க இப்போ டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ½ an hour 1 hour ஆகுது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் நீட்ஸ் அண்ட் நெசசிட்டிஸ். அண்ட் அது மாதிரி பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து நிறைய போர்ட் கேம்ஸ் உட்காந்து விளையாடலாம். சின்ன பசங்களா இருக்காங்க, ஃபேமிலியோட உட்காந்து போர்ட் கேம்ஸ் விளையாடலாம். இது மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பண்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி தே ஆல்சோ லிசன் டு யூ அண்ட் தே ஆல்சோ என்கேஜ். when they engage ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்கிறதையும் சொல்லி கொடுக்கணும். பிகாஸ் எப்பயுமே என்கேஜா வச்சுக்கிறதும் நல்லது கிடையாது. ஓகே, அப்பப்ப ஓகே நீ ஃப்ரீயா இருந்து ஓகே டு போர்டுங்கிற விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு கத்து கொடுக்கணும். எவ்வளவு சொன்னாலும் நம்ம வீட்டுக்கு போறப்ப நிறைய விஷயம் நம்மளே பண்ண முடியறது இல்ல. பட் we have to try our best to do it. அவ்வளவுதான். ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு. Yes. Okay. Yeah. Okay. So simple. It's a very good point, right? So anxiety inradhu vandu fundamentally it's a normal thing, right? We are born with anxiety. When a child is born, they cry. Why? Because they need food. So there is when you have exam, when you have anxiety, that's normal because that's the driving force. So those are all normal anxiety, which all of us humans have and should have, which is a driving force to perform. But anxiety disorder, when we call it a disorder, there are different types of anxiety disorders. Obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder, and I told you about post-traumatic stress disorder. I mean, these are all different types of disorders. Adukku panic disorder. So they are all different classifications. So without going into details of it, I can tell you how you can differentiate from a simple anxiety to a disorder. If any of your anxiety symptoms, that is, if you're having panic attacks, excessive sweating, sleeplessness, irritability, if all these symptoms if it's affecting your functionality, you can have these symptoms, but you can still perform as a mother, you can still complete your work, you can still cook, then it's normal, right? It's a simple anxiety. But if that is affecting your functionality, before I was able to cook, clean and take care of my children, ipo ennala more than at least 2 domains, I'm not able to function at work, I'm not able to complete my tasks properly, I'm having headaches, irritability irukku, I feel like I have to stop and I have to go home, you're not able to, basically your functionality is completely affected and you're not able to complete tasks properly, then it's a disorder. இது எல்லாருக்குமே சந்தேகம் தான். நீ நைட் தூங்க முடியல, நைட் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டே இருந்தேனே, எனக்கு நான் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பார்க்கணுமா, சைக்காலஜிஸ்ட் பார்க்கணுமா, இல்ல இது ஒரு நார்மல் ஒரு வேரியன்ட் தானா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் சந்தேகம்.
அது வந்து as டாக்டர் கமல் said, அது வந்து உங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நீங்க ஆபீஸ் போறீங்க, என்னால முடியல, வேலையை செய்ய முடியல, நைட் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் இப்ப வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொட்டீனா பண்ற விஷயங்கள் வந்து பாதி கூட உங்களுக்கு பண்ண முடியல இந்த விஷயத்தினால, நைட் தூங்க கெட்டதுனால இத்தனை விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருந்துச்சுன்னா that become a disorder. And if that's the example, it's a 1 or 2 days episode. If that matters, or that should be some time frame to say it's a disorder. Yes. So each disorders we have a classification, so just like But PTSD, on the madris irukku. no, So in the COVID situation, yes, what we are exactly. going through, no, for If that, you yeah, Yeah, if it's lasting for more than a month, I would say, if it's lasting for more than a month and you're trying to incorporate, so clearly, like you said, COVID related anxiety, we talked about all that. If it's lasting for more than a month, despite your behavioral modifications, that is, you're avoiding daytime naps, you're sleeping on time, eating good nutrition, you're doing all of that, despite that, and if it lasts for more than a month and you're having crying episodes, in fact, some people, this is important awareness, some people even have suicidal thoughts. So you can have anxiety symptoms even in severe depression. Okay, so you cannot take it lightly. So if it's going to a point where you just cannot function, I'm crying excessively, sometimes I think about death. In the Madri La, if it's lasting, despite all the basic interventions, then definitely seek mental health help. so if you say that more than a month, if it persisting, Yes. you need to consult a doctor, or even the symptoms are so severe enough that it lead on to suicidal thoughts, you have to go to the doctor immediately. Absolutely. And Immediately. okay, so this is the take home point. See, ஒரு நாள் எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆச்சு, எனக்கு சைக்காட்ரிக் சிம்டம் இருக்கான்னு கேட்க வேண்டியது கிடையாது. அது நீங்களே தெரியும், உங்களுக்கு எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றதுன்னு தெரியும். Bringing the positive thoughts, avoiding the social media, what triggers you to go through this, avoiding the trigger factors, இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து it doesn't need to go to a psychiatrist to get corrected. And keep it persistent consistent. Yes, consistent. Because it can be 1 year it's the uncertainty namak and the anxiety varudhu, because we've gone through a year, we still don't know how long we are going to go through this illaya. That's the uncertainty. So consistent, keep whatever you're practicing, keep it consistent. Correct. So this pandemic, lot of uncertainties about the job security, அடுத்து என்ன வேலை கிடைக்கும் தெரியாது, கிடைச்ச வேலை போயிடுச்சு, பணம் இல்ல, like even the loans are lot of loans in the bank, but ஆனா கட்டுறதுக்கு பணம் கிடையாது. But lot of financial stress also people going through. Correct. Okay, so these kind of same kind of issues definitely you should have seen in your United States also. Yes. So how you guys approach those issues, and any kind of the tips and like things to do for those kind of population? Absolutely, yes. So inga vande when someone loses their job, you can apply for unemployment benefits here in the US. So the government actually gives a certain amount of money. Adhaadu they calculate what their average salary was per year. Aduketha madri they are funding it for until they get a job. So that's what they're doing over here. Anga emergency funding and the madri for unemployment irka India la irka enna theriyala. Another thing we do here, again, I'm part of a federal hospital. Inga vande for people who do have lost their job, again, all COVID related stress, we have something called COVID support group basically, and it's also called peer support group. So basically all the patients are all seen by a therapist, either a psychologist or a social worker who are trained, and they do group support therapy. So initially during lockdown obviously it was not face to face, so we've been doing it virtually. Now because of the changes in the US, CDC guidelines konjam maariruchu, so they are starting to see people in group sessions at a limited capacity with or without vaccination, taking all those factors into consideration. So in India,
I don't know if there's a possibility to No, Kamal, you tell what you guys are doing, and we are trying to, like I also yes, join with you and trying to figure out what can be done yes, here to, make these people recover absolutely. from those So issues. You that's just tell that. what they're telling. Yeah. Sure. So that's again, this is an ongoing discussion, and I still have not incorporated anything, but I would like to. So if I can help in any way to establish something that is virtual to help our patients there, still in the process of doing it. So inga epdina, basically the group, it's conducted by a therapist. So virtual, everybody connects similar to this kind of a video connect. And once again, each person, the group therapy one, it starts off with a meditation like technique, one mindfulness. So everyone, when they start off the group session, it's quiet time for the first 5 minutes. So everyone goes around after that quiet time and talk about what they feel during that quiet time, and they go around and they talk about it. And then this is also maintaining journals where what kind of, so this is peer support, keep in mind they're all going through the same thing. With different stressors. So each individual starts to talk about what's bothering them, so the others who have been through such a situation, they give some feedback, and they're basically, even though you are the mediator, they are helping each other out. So it's called peer support. So other patients are giving input, and they are talking about their experience in this cognitive behavioral model. Okay. So if one patient is saying, and in the mari negative thoughts vandute irukku, so the other individual is saying, have you tried this coping mechanism? Have you tried this? So, oh, now the try pannala, I'm going to try and incorporate that. So they're taking notes. So the next day when they come back, they talk about their experience. So this goes on. This goes on. And they continue this for a little over a month, depending on how the individual is progressing. Actually, it's a very fantastic idea. Actually, the thing is, the peer support, the group, Yes. the group sessions are really better things for the people to recover, because Correct. one person can help the other person how he come out of that kind of a issue. Actually, this is a Exactly. very nice idea. I think that And it's empowering for them too. It's empowering. yeah. They are seeing results and they're helping others. I think the doctors here, and even the psychiatrists and psychologists, they all have to create the peer support group like this, the Facebook or WhatsApp or wherever possible, and we have to give a freedom for them to interact with each other, and like manage like the peer support groups can be like நம்ம அதை யூஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கண்டிப்பா நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இப்ப அவங்களுக்குள்ளே தெரியாது யார் யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு. நீங்க யூ கான்ட் ஃபைண்ட் அ குரூப் ஆன் யுவர் ஓன். பட் இன்னொன்னு கூட பண்ணலாம். ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஒரு அந்த ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு நீங்க ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சீங்க Facebook அப்படின்னா, people might end up in your group and join the group and even support each other. See, for example, body dysmorphic disorder ன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபாரம் இருக்கு Facebookல. So if you be in that forum, people keep discussing about the problem. நான் ரொம்ப அக்லியா இருக்கேன், எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்னைய அப்படி சொல்றப்ப நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க பாசிட்டிவா, அது நார்மல் தான். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ், நிறைய ஃபைனான்சியல் லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா, யூ கேன் ஃபார்ம் அ குரூப், the like COVID financially affected COVID group kind of. That's right. So you can make a group and அதுல மக்கள் நிறைய பேர் வந்து அதுல லேண்ட் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த பேங்க் எனக்கு லோன் கொடுத்தானா, அந்த பேங்க் லோன் கொடுத்தானான்னு உங்களுக்கு அந்த ஃபைனான்சியலா வெளில வரதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மென்டலா, as you said, the first 5 minutes the silence-ங்கிறது வந்து ரொம்ப fantastic idea. They have to start with that, and there should be they can do a Zoom meeting once in a while, and they can do this group session even without going to the place. I think that is a how. fantastic In fact, idea. it's structured at least 3 days a week, 1 hour, at least 3 days a week. So it's structured, routine, not as. In fact, once you're committed to this program, you should be committed. If you are an absenteeina, then they will usually just say you're not really paying, you're not really coming, so we'll replace it with another person who needs the help and madri. So yes. Another question இருக்கு. How should we handle the depression, madam?
So a lot of people are depressed because Yeah. sitting at home continuously, not going anywhere, Exactly. being on walls. Some people it become Yes. a big problem because they're all used to roam every day outside, and Yes. it's a lot new. Now last year we have learned a little. This year also we're continuing. Can you Yes. just help them for some tips and like do's and Definitely. So, Vasant, thank you for your question. So, the most important thing is if someone already had underlying depression and anxiety, okay, the people who have already had depression and anxiety, and during this, and you've never got help before, what we are saying is that during this pandemic, their symptoms actually has become worse, right? With or without COVID infection. Right. If you add the COVID infection, like I talked about all the markers, adanaalaye basically there is increased anxiety, the depression gets worse. So if there's underlying problems, usually those folks will have lasting in the brain fog and lasting depression. In fact, some research shows that the symptoms can last for even more than 6 months. So that is why all these interventions that I talked about is very important. So so far, Vasant, it's important to ask yourself, what have you done for self-care? It's very important. So self-care, again, we talked about it. So try to, again, maintain a journal and see, when you say depression, try to elaborate and see what feelings are you having and how does that impact your life and how does that impact your loved ones, right? So the excessive sadness, these are all different symptoms, right? Excessive sadness, crying excessively, no appetite, சாப்பிடவே எனக்கு interest இல்ல, that's one aspect. The other, some others will overeat, comfort eat. Okay, so appetite can be in two extremes, right? In difficulty sleeping is a classic symptom of serious depression, right? And then again, suicidal thoughts, இந்த மாதிரி thoughts அடிக்கடி எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு. If someone has a history of suicide attempt in the past, once again, those people are high risk. So that's important. So Vasant, I don't know the details of your mental health history. So these are all important questions to jot down and see if these symptoms that we talked about, which if you had it even prior to COVID, during this pandemic, if it's getting worse, it's probably severe major depression. So that definitely needs immediate attention. Okay, so you have to reach out to your doctors and possibly, besides cognitive behavioral therapy, very important to probably start you on an antidepressant. If you are, again, one thing we are also noticing in this pandemic is there's excessive use of alcohol. Because in the USA, alcohol stores never closed. It was considered an essential store. So people don't go to bars. They're drinking more at home. So if your alcohol consumption is increasing, keep in mind alcohol is the CNS, the central nervous system depressant. So it might help you sleep initially, but as time goes by, it's only going to disrupt your sleep cycle and it worsens the mood. So so people who are struggling with depression, who are self-medicating with alcohol, please try to cut down and stop using these sedative measures. Cut back. If you're a smoker, cut back on smoking. Exercise, again, if you've never exercised before, this is the first time, it's never too late, right? So you can't go to gym, you can't do other things, but there are so many YouTube videos, there's so many exercise videos on YouTube that is age appropriate for children, for elderly people. So elderly people, it's not vigorous exercise, it's really just stretching and just to very similar to yoga, just stretching exercise just to move your muscles. All these things try to incorporate into your life on a daily basis. Now ask yourself, are other friends, your close friends, family members, are they experiencing these symptoms? If they are, reach out to each other and try to be a support system for each other. And once again, try to be in touch with people who are positive influence in your life and try to avoid negative factors. Try to avoid anything that's morbid that might worsen your symptom. Yes. Perfectly said, Kamal.
அந்த ஜேர்னலிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலா காலைல எந்திரிச்சோல 5 விஷயம், மத்தவங்க எல்லாத்துக்கும் இல்லாத 5 விஷயங்கள் எனக்கு என்ன இருக்கு. இந்த 3 வேளைக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைச்சது, எனக்கு வந்து இமீடியட்டா ஒரு சாப்பாட்டு கஷ்டம் கிடையாது, அப்பா அம்மா கூட இருக்காங்க, என்னுடைய ஃபேமிலி கூட இருக்கு, எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. எத்தனையோ ஃபேமிலியில வந்து அவங்க நியர் அண்ட் டியர் ஒன்ஸ் லூஸ் பண்ணிருக்காங்க, பட் தே ஆர் சேஃப் ஹியர். அண்ட் இது மாதிரி ஒரு என்னென்ன நல்லதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்திருக்காங்கிறத யோசிக்கணும். இதே மாதிரி தூங்குறப்பையும் இதே விஷயங்களை வந்து என்னென்ன நல்லது வந்து கடவுள் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு 5 விஷயங்கள் இதை எழுதி வைக்கலாம், மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கலாம். எழுதுறது ஆல்வேஸ் பெட்டர், பிகாஸ் when you pen it up it will be very strong அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே. ஸோ அதனால வந்து இந்த விஷயங்கள் ரெகுலரா பண்ணலாம். கமல் சொன்ன மாதிரி வந்து டிப்ரெஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த சூசைடல் தாட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு, இதுக்கு அப்புறம் அதிகமாகுது, இது மாதிரி ஆல்ரெடி எனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தது, இப்ப திருப்பி வந்திருக்கு, இதெல்லாம் சீரியஸ் இஷ்யூஸ். நீங்க வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் உடனே பார்த்துடணும், டிலே பண்ணக்கூடாது. அவங்களை பார்க்காம இருக்கிறது தான் தப்பு. அவங்களுடைய ஒர்க் எஃபிஷியன்சி கம்மி பண்ணிடும் இந்த விஷயத்தினால. நீங்க இன்னும் இதுல இருந்து வெளியில வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டி இருக்கும். பட் ஆனா இதனால நீங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா யாருக்கும் யூஸ் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு நீங்க டெஃபினட்டா சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பார்த்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். கமல் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ இது மாதிரி we are seeing lot of issues among the kids also. Kidsல what commonly you have seen in US, என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ்க்காக கிட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்ப சைக்கியாட்ரி ஓபி அட்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? So Karthik, actually I don't treat children. I'm adult psychiatrist. Yes. Yeah. So I don't see that many children, but just from reading the literature so far, what we are hearing so far is that children's way of expressing depression it's different from adults. Adults can at least tell you I don't feel good. In children, commonly what we see is irritability, right? That is anger, bad behavior. That is a child that was usually having a normal behavior, suddenly the behavior is out of their norm. Some develop obsessive compulsive symptoms such as excessive hand washing. So because of the pandemic nadakudhu, obviously we all have to use sanitizers. Some others have developed excessive OCD symptoms. So that can again that's something we see in children. The third thing is school performance. So if children suddenly have shut down, they did very well in school before, and now suddenly their school performance has come down, that's again a sign. So again, children we don't recommend medications right away, right? So they are the children need more support. So like I said before, some parents they are too focused on academics, so you have to perform well. So try to avoid that. Try to avoid putting that excessive pressure. Right now, keeping their physical and mental health is the most important thing, keeping it stable. So in children, that's what we see. Yeah. So try to of course if they're very young children, we refer them to child psychologists, and they do something called play therapy. So that's also a type of cognitive behavioral therapy in children. I don't do it, but that's what generally it's practiced among child psychiatry. Okay, fantastic. These are all the things, like people have to understand. Don't pressurize the kids, and give them freedom, and pick up the symptoms faster. Like when they're irritable and they're behavior changes. Those things, you pick up the symptoms faster, you find out what you needed. Correct. Like what kind of support you needed. And one more something I want to tell, I forgot actually. Okay, when we speak, it automatically pops up. So these are all the very important thing to be addressed. And as I said, that support only matters a lot in the kids. Absolutely. We spoke about a lot today about the mental health issues, that can you just summarize about the psychiatric symptoms post-COVID and the mental symptoms of the post-COVID and the neurological symptoms of the post-COVID, and when to go to neurologist, when to go to psychiatrist?
Yes. Okay. Just Yes. just a brief. Just a quick summary. So whether you've had mild COVID symptoms, if you've recovered, or moderate to severe COVID symptoms, you are in the recovery process. If you have any of these symptoms, like I said earlier, because of the excessive clotting, even once you go home, there is high risk to still develop severe neurological problems. Aதாவது, when the clot gets dislodged, you can develop strokes, right? So watch out for neurological symptoms. Aதாவது, even after coming home, if you're continuing to have worsening memory problems, weakness of hands, aதாவது neuropathy of hands or feet, and difficulty speaking, aதாவது speech difficulty, gait problems, numbing of any parts of your body, these are all serious neurological problems, because there's a possible stroke. Idella you have to rule out. So definitely seek your immediate attention from a neurologist. Okay, so they will have to do a brain scan or whatever that is needed and treat you accordingly. Now, we've ruled out neurological problems, but you're continuing to have this brain fog. Aதாவது, so far, research shows that at least third of the patients generally recover okay without a problem. Another third, they continue to have these brain fog. Aதாவது, because of the inflammation of the brain, which also affects our neurotransmitters such as serotonin, the level that an increase in the surge of interleukin 6, it can affect your overall mood, which contributes to these anxiety, depression, and sleep problems. So if these symptoms, so definitely incorporate. So you come home, you're in the process of recovery, try to incorporate all the lifestyle modifications. Sleep is the most important thing. Try to avoid daytime naps, keep yourself busy, try to incorporate exercise again within your means. Listen to your cardiologist. Usually they're saying, if you just came back from the hospital, don't immediately start to do strenuous exercise, but mild, move your limbs, make sure stretching exercises, avoid daytime naps, lots of hydration, and stick to a bedtime routine. And we talked about the sleep hygiene, maintain journals. If despite all this you're not you're somewhat getting better, but you're not back to baseline, and then definitely seek mental health help. So experts can help you with cognitive behavioral therapy and medications such as SSRIs and melatonin. One more question. It's a general question, not related to yours. Anand Raj's father is admitted. Actually, he keep communicating with us. But in the 2 liter 6 liter ஆக்கிட்டாங்களா அந்த ஆக்சிஜன். ஆனந்த் ராஜ் ஆக்சுவலி இது என்ன சொல்றதுன்னா, இன்னும் லங்குக்கு அடிக்குவேட்டா ஆக்சிஜன் பத்த மாட்டேங்குது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அதை. சோ ஒரு நாளோட வேரியேஷன் வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஆனந்த் ராஜ். இது நம்ம சீரியஸா பார்க்கணும். மத்த என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும். பட் இந்த மாதிரி ஒரு மைல்டு வேரியேஷன்ஸ் ஆகுறது எப்பயுமே ஒரு ரெக்கவர்ல நார்மல் தான். பயப்படாதீங்க. லைக் ஃபாதர் டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ் ஆகி வருவாங்க. ஸோ நம்ம நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப்லயும் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, என்ன சந்தேகம்னாலும் கேளுங்க. பட் இந்த ஒரு நாள்ல பாத்துறது நார்மல் தான். ரெக்கவர்ல சில டைம் டவுன் ஆயிட்டு இன்க்ரீஸ் திருப்பி நார்மல் ஆயிடுவாங்க. அதுக்காக பயப்பட வேண்டாம். சரியா ராஜ்? ஸோ Kamal, we spoke a lot about everything, about the mental health issues and neurological symptoms. You covered almost everything. So it's a big guidance to the Indian population and Tamil population who listen today. And anything else you want to tell to the public before closing? Because the most important thing is just have hope. It feels like there's uncertainty, Leah. I know it's easier said than done, but stay positive and stay hopeful. Again, like Dr. Karthik said, count your blessings and stay in the moment when you feel good, and hold on to your positive thoughts. Okay, and you're not alone. I always say this to my patients: we are all in this together. Okay, including the doctors. In fact, there's a whole topic about physicians burnout. So now ungalku kudukra indha ella advice, it's also we have to practice it on our own. So keep your hopes up, stay positive, and reach out. Don't hesitate to reach out for help.
Ben Franklin's, I think, father or mother already admitted in the hospital. But this is very sad to see, like he himself told other patients to be hopeful, but later seeing them passed away just takes away my hope too, kind of, like this is a sad Yes. situation, not only for you, Ben, lot of people who like attended their near and dear ones in the hospital, seeing other patients suffering, you'll be helpful to the other patients also. Like you might be helping getting the food and other things, but when they're passing away, you feel really bad, like as if your family member, one of the family member died. So see, as Kamal said, you're not alone. A lot of like we are all seeing the same boat, and everybody have these kind of issues. Like like half of the Tamil Nadu and India has the kind of a issue. So the hope is the ultimate thing, Ben Franklin. So எல்லாரும் நம்புவோம், டெஃபினட்டா இதுல இருந்து வெளில வருவோம். எல்லாரும் கரெக்டா வேக்சினேட் பண்ணிப்போம், மாஸ்க் போடுவோம், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து பண்ணி எல்லாரும் ஒன்னா பண்ணாதான் இதுக்கு வந்து ஒரு விடிவு காலம் வரும். ஆக்சுவலி கமல் சிஸ்டர் காட் மேரிட் ரீசென்ட்லி. அப்ப வந்து அவங்க சென்னை வந்திருந்தாங்க ஒரு மேபி ஒரு 3-4 monthsக்கு முன்னாடி. ஜஸ்ட் the second wave start ஆகிற டைம்ல she was here. அப்ப ஆக்சுவலி she praised Indian people, Tamilian people, because மாஸ்க் வந்து இந்த வெயிலையும் இவ்வளவு கரெக்டா போட்டிருக்காங்க, யூஎஸ்ல கூட இவ்வளவு கரெக்டா போட்டிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ட்ரை பண்றோம், பட் இருந்தாலும் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இன்னும் நம்ம சீரியஸா புரிஞ்சுக்கணும். கஷ்டம் தான், வெயில போட்டுட்டு மாஸ்க் போட்டுட்டு போறது கஷ்டம் தான், இது மாதிரி எல்லாமே எங்களுக்கு புரியுது. பட் இருந்தாலும் அதை விட கஷ்டமான விஷயம், நமக்கு கோவிட் வந்தாலும், நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு கோவிட் வந்தாலும் அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணா கூட உயிர் திரும்பி கிடைச்சிட்டா பரவாயில்ல, உயிரும் போற மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம கஷ்டப்பட்டுதான் ஆகணும். ஒரு வருஷமோ 2 வருஷமோ ஹோப்ஃபுல்லா இருக்கும். Correct. Yes. Thank you so much, Kamal, and it's my pleasure. Thank you for having me, Karthik. See you soon in New York sometimes. And you are in now Chicago, you moved out. Yes, I know, like always wanting to meet when we are in US, but somehow is missing. Okay, next time definitely US are to meet pandrom. Kandipa. Thank you, Karthik. Bye. Kamal, you stay back.